صلوا على محمد وآل محمد. الثانية بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على ما وفق له من الطاعة وزاد عنه من المعصية، ونسأله لمنته تماما وبحبله اعتصاما، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of here and the hereafter. We praise Allah for His assistant to carry out His obedience and provide and prevent us from disobedience. We ask Him to complete His favor and make us hold to His rope. We convey our greeting and salutation to the Holy Prophet of Islam and his pure progenies. Sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibadullah, awsikum wa iyai bi taqwallah. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Be mindful of the day where the wrongdoers will bite their hands in regret, saying, we wish we had taken the path that the prophets have identified for us, and we wish we had not taken so-and-so as friends. As usual, we begin with a brief reminder. I'm sure you have just heard that the governor stated the compulsory any businesses, ordered businesses to refuse services to those who refuse to wear a mask. We are beginning to pick up again the spike. Please make sure this is critical. No matter how many times we repeat it, we are unable to identify how critical this is. We really went through a terrible time where we had our doctors, physicians, pharmacists, firefighters, social and other people really in the front line. We really don't want to go back to that period again. Make sure that the basic hygiene and mask and everything else is worn at all time if possible. Particularly if you feel sick or so on, stay at home. You don't need to be reminded of that. The social distancing for the benefit of those, for the benefit of those that have not been here before, there are marks identified on the carpet, so to keep people away, mindful of the maximum distance allowed under the religious issue regarding prayer and jama'ah to take form. Ayatollah Sistani and a number of others were asked regarding this. So about 4 feet, which is what we have at the moment, missing one space between individuals. Please stay close in that format. Stay between don't sit next to each other. Each person should sit where the blue cross is to separate one himself or herself from that issue. And please turn off your cell phone as well. This Surah Al-Furqan, this passage in Surah Al-Furqan points or alludes to a very critical issue. The role of friends within society. I know
in our contemporary literature, primarily the role of friends or associates within the material life are being discussed. But this verse takes it one stage further. It's not just the material life, the hereafter is more critical. The role and the function that friends have in guiding or helping us towards the hereafter rather than purely within the material life. If the notion that you are being influenced by the environment that you live in or you associate with is clearly defined in the psychological social literature that we have. In Islam, مَنْ عَاشَرَ قَوْمًا 40 يَوْمًا صَارَ مِنْهُمْ. You associate yourself with a group of people for 40 days. This 40 days is not specifically 40 days, for a period of time, and you will be influenced by their mindset. And there is another hadith from the Holy Prophet ﷺ that says that people are influenced in their faith by the faith of their friends. You may have a strong faith, but you start associating with people that have no faith. Gradually, your faith will be diluted, and you begin to find shortcuts here and there. Why? Because you have to fit in the normal environment that you have chosen for yourself. This is the debate in the nature-nurture issue. So nature even if the parents spend huge amount of time nurturing their children to come out, and this is, by the way, something which happened to think about it. Next week, I will want to focus on this issue. Our children during this, or youth particularly, during this crisis, the rate of drug abuse, yesterday I was debating this with Sister Mona Hijazi at Access and few others, has shot up exponentially. Why? Because now you sit at home, the services are there, you give them a call and they bring you to your house. Or you tell one of your friends, they would do it for you. This is something that we really need to focus upon. But the role of friends in how you format and you shape your own behavior is critical. The expression here, repeatedly see in the literature, they say, if you want to fly like an eagle, you don't associate yourself with the turkeys. These people that try to shackle you down, they would not allow you to go up and higher, particularly with regard to the spiritual dimension. Amir al-Mu'mineen salawatullah salam alayhi advises his sons, Ya bunay, iyyaka wa musadaqatul ahmaq, فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. The eccentric person that cannot distinguish between good and bad, once, they say, there is an expression in English that says, the path to hell is paved with good intention. Person one has a good intention, but because he or she is unable to guide you properly, say, stay away from the eccentric people. إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةُ الْبَخِيلِ, the miser. Why? Because at the moment that you want your friend most, he or she is no longer there. Tight-fisted, they don't want to help. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةُ الْفَاجِرِ, this is the sinful. He will sell you for a pittance. When there is a conflict between your friendship and benefiting and sinfulness, they will sell you out. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةُ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرَّبُ إِلَيْكَ الْبَعِيدِ وَيُبَعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبِ. The liar changes the reality. What is far, they bring it forward, and what is close, they take it away. Stay away from them. This verse in Surah Al-Furqan alludes to this. A day will come in Islamic worldview, this world is a transient world. It's going to pass.
Whether we succeed materialistically or not, we have to leave, all of us. Even if you become the richest individual on earth, by hooks or by crooks, like some of the presidents, at the end of the day, you are going to leave everything, and if you are lucky enough, with few pieces of cloth wrapped up in a coffin, dumped, and that's it. Ma'as-salam. But the hereafter is the one that you're going to be asked. So everything, once the goal is clearly identified and set, the strategy must fit within the goal, whether it is in organization or in spirituality. Identify where do you want to be. If tomorrow Israel comes and says, come on, pack it up, we have to go, what is the situation then? Do I have to respond for the friends that I have chosen? Then as the verse says, Ya laytani, ya waylata, laytani lam attakhidh fulanan khalila. I wish that I didn't choose X, Y, and Z as a friend. Why? Instead of helping me move forward, they became a shackle, hold me down. And the only thing that they help me to think about, material. That's it. So the role of the friends, even in Islamic psyche, particularly for the hereafter, is critical. Be extremely careful. We have so much literature in our, from not only verses in the Holy Quran, ahadith from Ahlul Bayt and others, clearly emphasizing the role and the effect of the environment on an individual. Be selective. Be mindful that what you are choosing and you put yourself into it, you ultimately have to pay a price for it on the Day of Judgment. It's not an easy matter. So in the same way that in motivation theory and so on, they talked about if you want to be motivated and so on, choose people that help you out in your motivation, in your drive, support you in the zeal, etc., etc. They don't just drop you and change the world. No, you can't do this, you can't do that. In the spiritual world, we really need some friends such as that. So that on the Day of Judgment, we will not stand up and say, I wish we didn't choose this. I wish we didn't choose that. I ask Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah protect us and guide us to choosing the right friend in our life, which is so critical. Amir al-Mu'mineen, until the end of his life, keeps lamenting the loss of one or two friends that he had. How painful. In a couple of sermons in Nahj al-Balagha, he says how painful it is to sit down and reflect on the loss of so and so and so and so, that they supported me and they were confident and they were the one who encouraged. And then what he does when he loses these friends, comes out of Kufa late at night and goes to the nearest well outside the city, puts his head in it and complains to the well because Ali is alone. Ali is not lonely. Ali is alone. There are so many people around him, but no individual that have some kind of, how can we put it, a dynamic relationship with them. This is critical. May Allah subhanahu wa ta'ala help us in this regard. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-'asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوب إليه من سيئات أعمالنا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا
أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل. أخواتي وإخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من غضب عليك من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا. خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وخلق معه حواء عليها السلام حتى يكونا رديفين لبعضهم البعض. فالإنسان بطبيعته كائن لا يمكن له أن ينفرد بحياته، فكل إنسان بذاته هو مركز قصته وله ارتباطات مع الأشخاص الآخرين حوله، وكل قصة من هذه القصص هي بمثابة خلية في جسد الحياة كلها، ولا يمكن أن تستقل بذاتها، لأنه لا يمكن قراءة تلك القصص أو حتى التعرف عليها خارج النسيج الخلوي الذي وجدت لتكون فيه. لقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بتركيز العلاقات الإنسانية على أساس ثابت يخدم عقل الإنسان وقلبه وحياته، لأن علاقة الإنسان بالإنسان تترك تأثيرها على كثير من جوانب حياته الداخلية والخارجية، باعتبار أن طبيعة العلاقة تخلق جوا من الألفة والمحبة والحميمية، بما يجعل الإنسان ينجذب إلى الآخر انجذابا عقليا وشعوريا. ولهذا فقد تحدث الإسلام في الكتاب والسنة عن مسألة الصداقة فيما يحتاجه الإنسان إلى هذه العلاقة، باعتبار أن الصداقة تمثل حالة من التعاون بين الإنسان وأخيه الإنسان، بحيث يكون موضع سره وأمانته وأنسه، لأن الإنسان لا يطيق الوحدة بل يحب أن يعيش مع الآخرين، لأنه اجتماعي بالطبع. لهذا وجب على الإنسان أن يحظى أثناء بناء علاقته مع اختيار الأشخاص الذين يرتاح إليهم ويرتاحون إليه. فالشخص الذي قد يسبب إزعاجا من نوع ما يجب الابتعاد عنه حتى لا تستحيل الحياة إلى كآبة واضحة قد تجد لها بيئة خاصة في النفس الإنسانية. فالصداقة أساساً هي مسألة روحية أكثر مما هي مسألة مادية، فالإنسان بطبعه بحاجة إلى أن يجد شخصاً ما يتقرب إليه ويتودد إليه، يتحدث معه من حين إلى آخر ويقضي معه الأوقات الجميلة التي يروح بها عن نفسه. فقيمة الصداقة أكبر وأعمق وأكثر أهمية من النواحي المادية كلها. أما أولئك الأشخاص الذين لا يتعرفون على الآخرين إلا من أجل المصالح، فهم حتماً يعيشون في خواء وجفاف روحي قاس، فهم غير قادرين على الشعور بالآخرين أو التقرب منهم. لذلك حذر الإسلام المسلمين من سوء اختيار الصحبة، وبالذات رفقاء السوء الذين يجاهرون بالمعاصي ويباشرون الفواحش دون أي وازع ديني ولا أخلاقي لما في صحبتهم من الداء وما في مجالستهم من الوباء. وحث المسلم على اختيار الصحبة الصالحة، ولذا عندنا الروايات: الصحبة العلماء، الصحبة الفضلاء، دول اللي عندهم أخلاق حتى الإنسان يتعلم من عندهم. والارتباط بأصدقاء الخير الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك. حتى بالنسبة للخيار الزوجة، احنا عندنا روايات، بعض الروايات عن الأئمة إنه دور على الزوجة اللي إذا أنت شوية باطأت عن الصلاة هي التي تحث إنه صلاة أول الوقت. والقصة بالعكس نفس الشيء.
والارتباط أصدقاء الخير الذين إذا نسيت ذكروك وإذا ذكرت أعانوك. يجب على الشخص أن يختار صديقه بعناية، بأن يختار الصديق صاحب الدين والأمانة والأخلاق العالية. يجب أن يكون الصاحب وفي لصاحبه مخلصا له، ولذا الحديث عن إمام جعفر الصادق: حتى لو أذيت صديقك 3 مرات وهو ما عدل عنك، ما أهانك، هذا الصديق أخذ الحياة. فالصاحب ساحب، يسحب، بحيث قيل: قل لي من صديقك أقول لك من أنت. فالصديق مرآة للصديق، كما الآية موجودة: المؤمن مرآة المؤمن. ألا فلينظر كل منا في رفقته وليسأل نفسه هل هي رفقة خير أم سوء. جعل الله وإياكم من المتحابين في التقوى ومحبة أهل البيت عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك أفضل ما صليت على أحد من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء قراءة سورة الفاتحة على روح الأموات، أمواتنا جميعا، ولا سيما مرحوم العلامة الشيخ محمد جواد الشري قبل الصلاة على محمد وآل محمد.